Moscow Live Lab was interesting for me because the act of working with friends and colleagues, because photography is such a normally solitary activity. To work collaboratively with two of my Magnum colleagues is always exciting. Они очень-очень ангажированы в работе друг друга. Насколько это конкуренция? Ну, не знаю, скорее больше мужская, чем фотографическая, наверное. Потому что у них абсолютно разные взгляды, у них абсолютно разные вектора, они по-разному видят, они по-разному слышат, они по-разному ощущают пространство. Это очень нормальная жизненная ситуация, конкуренция, она без нее не обойтись. Она в основном заключается в том, чтобы не подвести. Ты должен сделать не хуже, чем другие. Вот и все. Live Lab – это такой прекрасный проект, придуманный агентством Magnum к своему 70-летию, буквально пару лет тому назад. И, собственно, смысл заключался в том, чтобы, наконец-то, вот этих вот одиноких котов-фотографов соединить вместе на каком-то проекте, чтобы они могли провести вместе время, работая. Картебрис, он дал интересный образ фотографа, кошка. Это потрясающая модель, абсолютно точно. Ленивая, беспечная, никому не обязанная ничего. Но если возникает момент охоты, уж быстрее скорость не увидишь. I don't take many pictures. When I decide to photograph something, there is quite a strong relationship between myself and that thing. And it's a lot of searching. I'm a bit like a hunter, I suppose, looking for things. But these are moments, specific moments, and then there's sort of periods of emptiness between them, if you like. So it's like peaks and troughs. The fact of the matter is that, one takes many, many pictures, goes into many, many different situations, and often misses moments, or simply moments aren't there, or one doesn't perceive them. But one keeps trying and keeps pushing, and hopefully eventually some interesting photographs emerge. Я считаю, что фотограф должен быть безмерно щедрым при съемке и тщательно скрупулезным при отборе. Поэтому фотограф должен быть раскрепощенным и снимать много, и все, что он хочет. I do feel that I have to be somewhat close to things to be able to visually understand them. If I'm far away from something, I don't get a sense of it. I don't sense what it's like. I don't smell it. I don't feel it. I'm really talking about not just physical closeness, but emotional closeness, because I sometimes think you can be emotionally close to something, but actually quite physically far away. Can I really get close to the essence of Moscow? No, that's a whole other question. I'm not sure that I can, but I try. I very much adopt the role of someone from the outside. I never try to assimilate myself. I don't talk to many people. I don't engage with people in that way. I sort of float around, and the work becomes, I suppose, more about my personal experience of being here rather than to trying to describe the city. То, что делает Марк, это совершенно невероятно, потому что он поставил эксперимент над собой, над нами, над фотографией как таковой. Он первый раз в жизни снимает ночью. Он выбрал такое вот состояние совы на 2 недели в Москве. My experience of this city is a very strange one. Like I'm in this kind of dream state all the time because I'm exhausted. It is quite a surreal experience to walk around the city when it's empty. I decided to work at night because I was interested in feeling quite solitary in a city with so many people. I'm interested in the way that cities are lit at night because what's particularly fascinating is that there's the street lighting, but then there's these other incidental lights that you find around, which are usually to do with building sites or some more renovation that's going on. And just by chance, certain things start to get lit, and these are not particularly important or interesting things in their own right, but because they've got a light shining on them, that they become important. They become quite theatrical. So I started out thinking about the idea of Moscow as some kind of stage set, waiting for something to happen. То, что он снимает здесь, он никогда не знает, что он получит, потому что из-за того, что он снимает ночью, из-за того, что он снимает на длинной выдержке, он никогда не знает, какого цвета будет окончательный файл, какого цвета будет окончательная фотография. И это совсем другое ощущение. Это абсолютная свобода и доверие, и всегда какое-то детское ощущение какой-то неожиданности, сказки, которая сейчас может появиться.
I think looking at the pictures now, it's something else because of the kinds of things I've been photographing. I think it's they're immensely quiet. I keep going back to places because there's a little bit of wind and the trees are moving, so I'll go back and do it again when it's stiller. So I'm quite obsessive about having something which is absolutely 100% still. I think now it feels to me like these are moments in between moments. Something where nothing's happening at all. Something where there's like this pregnant pause, I suppose, between something and something else. Фотография настолько неожиданная вещь, неизвестно, откуда может выскочить хорошая фотография. Это как любовь, не знаете, вы готовитесь, и ее нет, а вы отворачиваетесь. И очень важно для меня не знать. Я считаю, что незнание – это готовность ко всему. Если вы что-то знаете, что-то хотите, и вам сопутствует удача, то эта удача часто стереотип. Когда я разглядываю свои фотографии и выбираю лучшие, то лучшими оказываются те, которых ты не ожидал. I try and approach situations as quietly and unobtrusively as possible. I try and remain as calm as possible. I mean, I think that if a photographer is nervous and jittery, then the people around him or her become nervous and jittery. I think if you approach situations with, sort of a gentle sense of respect, I think it's more likely that you'll be able to get close and to take photographs. Алекс, конечно, он про цвет. Он про цвет, он про какие-то совершенно удивительные цветовые характеристики. I work largely in color, and in the early morning and late afternoon, particularly if the light is clear, there's much more color in the light. I think there are a lot of yellows in Moscow. There are also a certain kind of green. Sometimes there's a splash of red. To me, it's a city that seems very alive. There's a real sense of life in the streets, which I like. Это то место, которое я родился, учился, жизнь прошла здесь. Но дело в том, что свежий взгляд всегда важен. Даже если я родился здесь, этот город бесконечный, он интересен всегда, и все меняется с невероятной скоростью в этом месте. Всегда новый свет, новые люди, новое небо. Я очень люблю пространство, я к нему привык, с его силуэтами, такими башенными. И это силуэт Москвы. It has this sort of basic structure of Soviet architecture, which is kind of aesthetic that I really like. I really enjoy, and it's big and monumental. There's a lot of people here, which is one of the reasons why I decided to work at night, because I wanted to avoid all of that. The hubbub of the crowd. I'm interested in life in city. So I'm interested in going to places where people hang out. I want to see how people live, what goes on the street. I'm interested in sort of the public face of the city. I think it's really interesting to come to a new place and photograph for 2 weeks, and also to produce work right away. Это такой джаз-сессион. Это неожиданная история, когда один подхватывает другого, и только так это может происходить, когда у тебя есть только 2 недели, и ты полностью себя отпускаешь. Это история про чувства, про ощущения, про очень точные и вкусные ощущения от города.